mtazamaji wetu leo, karibu habari zetu za leo kuu ndani ya GPTV. Nikitumai umekuwa na weekend njema. Msomaji wetu ni kawaida ni Lineker Tadeusi. Kwanza tukapate muhtasari. Wanaume wawili wakamatwa na polisi kule Bungoma baada ya kupatikana na pembe za ndovu. Polisi wachunguza kifo cha watu wawili kule Mtwapa, kaunti ya Kilifi. Sababu marehemu walianguka. Zoezi la kuandikisha wapiga kura laanza kule Embu. Wataalamu wa masuala ya uchumi wapendekeza swala nzima la curfew. For Kenyans, especially city dwellers, the daily onset of curfew at 10 p.m. has been a case of running. Kinara wa ODM Raila Amolo Odinga azuru kaunti ya Garissa. Sasa nasema hiyo barabara itatoka Modogashe ingie Wajia. Mfanyabiashara Jimmy Wanjigi awasuta wabunge. Naibu wa Rais William Samoei Ruto ahakikishie vijana kuwapa kipaumbele katika serikali yake mwakani. Is the millions of young people who today don't have a job. Na wanaume wawili kule Bungoma wakamatwa na polisi baada ya kupatikana na pembe za ndovu. Jana askari wangu wakiwa patrol walishika watu wawili na kitu ambayo tunaamini ni pembe ya ndovu. Hiyo tuliita watu ya KWS ambayo wamekuja wamedhibitisha kweli ni pembe ya ndovu, lakini bado value yake tunangojea leo watuweza kutuambia ni value gani. Walipatikana town tu hapa wakiwa wameifunga, wameiweka kwa bag, na hivyo tuko na hawa suspect wawili kwa sales au kwa custody, na uchunguzi inaendelea. Kwa ile amesema tu, kwa ambayo tujaamini kabisa ni kwamba amesema aliokota huko Mount Elgon msituni. Hivyo tunaendelea kuchunguza na kuona kama anasema ukweli, na tutampeleka kotini astakiwe kulingana na makosa yale amefanya. IBC yaanzisha zoezi la kuandikisha wapiga kura ikiwa ni miezi 10 kabla ya uchaguzi mkuu mwakani. What happened? Tulifanya sisi tuliamshwa na alamu ya gari kwa sababu marehemu walianguka. 3 kids per ward. And these kids are managed by our clerks together with the voter registration assistants and the ICT clerks. Now we expect that by the end of the exercise, because every particular constituency has its targets, we expect that for this county we expect to register 120,000 spread across the 4 constituencies. For example, in Manyata, because it's the largest constituency in terms of the population, 42,000 new voters. Yeah. Maybe what of the other constituencies of Runyenjes, Mbere North and Mbere South? Runyenjes, we expect to register 32,000. Kule Mtwapa, polisi waanzisha uchunguzi kutokea na kifo cha wanaume wawili baada ya kuonekana kwamba walitoa wenyewe uhai. What happened? Tulifanya sisi tuliamshwa na alamu ya gari kwa sababu marehemu walianguka karibu na gari. So tulipofika hapo tukapata tu watu wawili wamelaliana, mmoja uchi wa mnyama, mwingine akona nguo na akona nguo tu fupi. Katika huu mshindo wa pili tulisikia kwa sababu kulikuwa kuna watu pia wanaongea. Walipokuwa wanaongea pia sisi tukatoka, sasa ndio tukaandamana na wapangaji wengine tukaenda kuangalia.
na ilikuwa ni hao wawili wamejirusha. Kutoka ghorofa ya 5 mpaka chini ni mahali parefu sana. Watu hawa wote wawili waliweza kuaga dunia baada ya kujirusha kutoka kwa ghorofa ya 5, na baada kama muda wa lisali moja hivi, maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Mtwapa Police Station wakaja kuchukua ile mili. Kwa masuala ya uchumi nchini wapendekeza kwamba swala la kafyu lina umuhimu wake na linafaa kuendelea. For Kenyans, especially city dwellers, the daily onset of curfew at 10 p.m. has been a case of running battles with police for months. Some have lost their lives and some maimed following excesses while enforcing the measures. Many now, including health experts, want the curfew lifted. Curfew itself, if you look at the curfew, we have had people killed by police because of curfew. The response and what you may call the compliance approach has not been fair. Okay. Secondly, people have lost their jobs. Thirdly, the economy has been affected. Dr. Githinji now saying the country should change strategy and depart from response to recovery phase. You are actually now trying to recover from the effects of the pandemic, of the outbreak. You are trying to rebuild the economy, but it doesn't mean that now you're banned on response. You have to watch and know when to go back to the response mode, depending on the data available. Githinji proposes that as opposed to blanket curfew nationwide, the measure should be localized and applied to specific region or area. When you have a rapid rise of infections, you can put it on. It is localized in the place where the infections are rising. It's time-bound, meaning people know when it's ending. Because also when it's time-bound, people know what to expect and compliance is higher. Kenya hopes to vaccinate at least 10 million Kenyans by December and now has just 2 months to reach this target. As of Sunday, proportion of adults fully vaccinated stands at 3.4%. Elfas Lagat, Citizen TV. Kinara wa ODM Raila Amolo Odinga aelekeza kampeni zake za kutafuta uungwaji mkono kule Garissa. Sasa nasema hiyo barabara itatoka Modogashe, ingie Wajia, iende mpaka Mandera. Tena itoke Wajia, iende mpaka Moyale. Ile ingine ya Lapset ya Lamu inakuja tayari kupitia hapa mpaka Isiolo mpaka Addis Ababa, na reli itafuata. Sawa. Najua mambo ya usalama, na mambo ya elimu ya watoto. Tunataka kuona kama watoto wanapata chakula sawa katika mashule. School feeding program irudishi sawa. Alafu vile ukosefu ya walimu. Mimi najua mambo ya ukosefu ya walimu hapa. Tunataka kuona kama walimu wanakuwa wengi. Tunataka serikali ipewe watu ambao wanatoka eneo hii nafasi mzuri ya kuingia katika elimu ya walimu, ili tupate walimu wengi ambao wanatoka hapa North Eastern. Sawa. Kwa upande mwingine, tafadhali. Tunasema hapa nyinyi mko na mifugo mingi zaidi. Hapa inaweza kuwa kiini ya uchumi wetu. Kwa upande ya mfugo, tunataka KDF iwe inanunua ng'ombe na nyama kutoka hapa. Tunataka kujenga kichinjio uzuri pande hii, ili nyama mingi inatoka hapa inaenda Nairobi, zingine zinachukuliwa na ndege naenda mpaka kule Saudia, kule Dubai, katika Middle East. Sawa. Hiyo itaweza kuinua uchumi ya wakaji wa hapa. Hiyo ndio sababu mimi nimesema tunataka kuanza safari mpya na vijana, tume ambayo itaimarisha Ministry of Youth Affairs. Tena tutakuwa na tume National. Wafanyabiashara Jimmy Wanjigi awasuta wabunge wakinachoonekana kama kuongeza kiwango cha matumizi ya fedha hapa nchini.
very reliably that in the not too distant future, this figure is going to be presented to Parliament to be increased. To be increased to the tune of 12 trillion. That is 120% of GDP. That means for every 100 shillings Kenyans earn, they will now owe 120 every single year. An increase in the debt ceiling in this country. The current debt ceiling in this country is at 9 trillion. 9 trillion, which is 90% of GDP. I call on my good friend, the Honorable Raila Amolo Odinga, to ensure that party members of Parliament do not approve that ceiling. This is a test, because that ceiling means more pain to all of us. Naibu wa Rais William Samoei Ruto akiwa kaunti ya Kisii awahakikishia vijana kwamba wakati wa serikali yake atawapa masuala ya vijana kipaumbele. Kenya is the millions of young people who today don't have a job and don't have a business. Hawa vijana hawa mnaona hawa ndio agenda yetu ya kwanza. Lazima tu prioritize vile serikali itapanga na vile serikali itaweka sera na mipango ya kuhakikisha ya kwamba kila kijana wa Kenya anapata ajira kwanza. Watoto wengi wa Kenya wamemaliza form 4, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira. Nimepata kijana hapa ameniambia hapo ako na degree ya finance. Si yuko hapa huyo kijana? Hapo wapi huyo boss? Ndio huyu hapa. Huyu kijana hapa ananiambia huyu kijana ametafuta kazi tangu amalize university. Mimi nawauliza watu wa Kenya. Nyinyi mnasema ati tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya wadosi, tuongeze mamlaka ya wadosi kabla hatujashughulikia vijana kama huyu. Hawa watu wanatuletea mchezo na nini? Hiyo watu wawache mchezo. Hawa watu wawache mchezo. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Ndio tuliwakataza mambo ya rege. Na mimi niliwaambia hii rege yenu itakwama. Kwa sababu kuna mbingu mbinguni. Asanteni sana watazamaji kwa muda wenu. Nikitumai mtaendelea kujiunga na sisi kwa habari zetu zifuatazo. Muwe na mchana mwema na wiki yenye mafanikio. Nimekuwa msomaji wenu Lineker Tadeusi. Alamsiki.